sono Naima Morelli e sono una giornalista e critica d'arte specializzata nel sud-est asiatico, nell'arte contemporanea del sud-est asiatico, e il mio collega Roberto Tenorio è un critico e curatore di arte contemporanea. Insieme abbiamo fatto questo viaggio in Thailandia per ricercare la situazione dell'arte contemporanea e capire anche le dinamiche di questa società emergente dal punto di vista economico, sociale e politico. E io farò il discorso in inglese, Roberto avrà un'altra parte in italiano. Okay, so researching the emerging art system. So let's start from, I guess, from the beginning. So it all started, of course, in Rome. Non funziona il... Eccolo, questo qua era. Okay. It started in Rome. Of course, I was a student at the Art Academy in Rome, and I was already freelancing and writing for Art Magazine. So Art a Part of Culture was the name of the magazine we also did this reportage for. And at the time, I was sort of hanging around the local art scene, so the Roman art scene, and in general I was more familiar with the Western art world. And of course contemporary art, I don't know if you are familiar with it, but it's many people are a bit skeptical in the end, because it's of course, as Italian, as Europeans, we have a big knowledge, and we're very familiar with painting and sculpture, and we have a long history. And so installation or performance or all these different art forms can make us quite skeptical. We think we don't really see the value, and we are very critical about it. So that was my approach as well. My education was very much informed by this very big historical background, and I couldn't so I was very, very critical, and I couldn't see what was the relationship between the society I was living in and the art. They seems to go two parallel ways. It seems to be art for art's sake, and not very much connected to my own life in the end. It seems very theoretical and philosophical, and so it made me very critical. And everything changed when in 2012, I went to Indonesia. It was supposed to be a trip. It was supposed to be just for holiday, but of course, because I was very passionate about writing and about journalism, I decided to just research a bit the local art scene. And I started contacting all the different contemporary artists there. And I start doing all these interviews, and slowly I realized that like this artist here is FX Arsono, is one of the older, the artists from the older generation. So contemporary art in this country is very young, even compared to our country. It's something very new. So all these countries, they have a different history. They come to contemporary art from a different trajectory. So they don't necessarily have all this art history, the local art history. They know little about Western art history, so they kind of have a fresh approach. This goes two ways, of course, because on one hand, their art is not informed. I guess they don't know, maybe some artists in Cambodia, for example, they don't even know Caravaggio or Leonardo da Vinci. They don't know very much about Western art history. They are, in a way, informed by the traditional craft that was local, Southeast Asian craft. And of course, all these countries in Southeast Asia had colonization, so they are very much informed by the art of the colonials. But the most important thing that I found speaking with artists was that their art is very, very close to the dynamics of the society. So because of the colonial history, because many of these countries had a military regime for many years, they sort of, the history is the history you find in books. Is the official history, but of course it's not necessarily real, is what the military regime had them
I guess, learn, and it's not, is sort of very, very biased, of course. And so the artists are doing a work of excavation in a way. They are historians in their own right, and they are, with their work, they are informed society at large of some issues that have been put under the ground. They were not discussed in the public arena. And this is the case with FX Arsono, for example, which is this artist here. And so the art is the best entry point to a country's social political realm, which means that I went there for the art. I went there just to learn how art looks, even, of course, being visual art. But in the end, I end up finding much more. I end up learning about the country, learning about what it means to be colonized, and just also look beyond the form of the art that can look very similar to what we have in the West, but sort of the roots are very different. And so the work, of course, after Indonesia was bringing it back to Italy, because of course that's a work of translation as well, like curating an exhibition, bringing Indonesian artists to Italy. It's a work of translation, so you have to sort of convey all those concepts and bring it back to a culture which is just different values, and of course doesn't know about the local history. And for some works that are very much informed by the social political dynamics, that can be it's an interesting kind of work of translation. So through books, through video presentations, and through exhibition, I try to just give different perspective of this world that is very, very rich, and very there's no much knowledge about Indonesian art, or Indonesia in general, beyond what's on like the touristic, of course, understanding of this country. And of course, then that's the part where my colleague Roberto comes in, because after Indonesia, I started doing that every year. So I went to different countries, Cambodia last year, for example, and Singapore many times. I also went to Australia, which is not Southeast Asia, so it's a westernized country, of course. Even, of course, it's not used to be like Aboriginal times, but that's another story. What I did when I was in Australia, I stayed there for 1 year, was researching more the condition of the emerging artist, because I was an emerging writer myself, so it was interesting just to see the experience of people of my age and see how they interpret their own society. Unlike Southeast Asia, Australia doesn't have much socio-political turmoil. Of course, they have similar issue to the ones we might experience as a first world country. And so what I did was I guess I met 2 artists among the many I interviewed, and I saw that they were representing 2 different sides of contemporary Australia. And one was Georgina Lee, which is the one smiling, the first one, the Asian girl smiling in the picture. She works on the office life, so the sort of bureaucratical side of life, the sort of the concept of time as well. This clock is actually her work, and how her time is spent just at the office and in our work life. Whereas Kenny, which is this other guy, was just working on Australiana, which is all the tropes from the Australian society, maybe also with an numerical slant. So the sleepers, for example, is work. And the show, which was called Nothing's Happened Since Yesterday, took place in a gallery, 291 Est, which is a gallery in San Lorenzo. And Roberto was the curator of this project, which was called Commonplace, and was based on cultural exchange. And so the project was perfect. We tried to do a few collaboration in the next years, but of course, many of them didn't come true until we decided to go to Thailand to do a reportage.
I usually do this kind of reportage by myself. I travel solo, but this time I thought that in order to foster this exchange, to bring in new perspective, it would be interesting to have Roberto realizing some videos to artists and just give me, sort of having this dialogue, him having a more, I guess, very westernized but very tied to Italian art, to the local art scene perspective, very much informed by philosophy, whereas my approach is more, was more sort of melting a little bit, just try a way to interact with the country. So it's more, I guess, also part of. And what we started with 3 lines of research, and of course, a research can be conducted in 2 different ways. You can start with very fixed categories and just try to stick to them. And you can perhaps just take this category as just general direction, but of course you don't have to stick to them necessarily. They're just points of departure, and that's what we did. So we started with the idea of investigating spirituality, politics, and environment, which are super broad themes, of course, and spirituality, of course, being very much the sort of base for this country, Thailand, which is very where Buddhism is part of the mindset of everyone. It's almost is present everywhere, even in the manifestation that can be maybe less, where it's less direct, is still part of the mindset. Just like, I guess, whether we want it or not, Christian religion is part of our values and mindset. In a way, we still hold those categories when we think about life in general. And politics, because Thailand, just like Thailand didn't have colonization, but of course the political situation right now is still unclear. The military regime has held the country for many years. There have been protests. The situation is very also interesting to explore for artists. And the environment, because like all the countries in Southeast Asia and Asia in general, the emerging countries, they have a big, I guess, footprint. They really impact the way the planet has been destroyed, we can say, just in a very direct way. But this discourse on environment goes very much beyond the environmentalism itself, and it's just like Roberto would tell you later. It's almost we can also look at it through wider lens, and in terms of politics, we interview a few artists, like this artist here is called Manit, and is one of the oldest generation artists. His work, again, reference directly politics. So, of course, this one is a picture of riots that happened in the past and police repression. And he shows up in this picture with this, of course, that's him. He dressed like with this pink suit and denouncing consumerism and consumer society. So in a way, it's still direct critique, but it goes beyond it. There is another series where he was pushing a pink cart. This character is called the Pink Man. He's alter ego in a way, and this one is his work. Politics and spirituality, they are not disconnected at all. This one is the work of Kamin, and he's also one of the leading artists there, one of the senior artists, who, like Manit, the previous artist, was educated in the West, and is working on repetition. So this one is not himself; it's just a replica of himself. It's a statue, hyper-realistic statue, and all these ways, like he did himself. His work is based on
yes, this kind of repetition, this concept of time, of just replicating object, for example, this other series, which is called Problem Wisdom, it's made from cut-ups from newspaper. Again, his idea for this work was cutting the newspaper, like one events from the news every day, each day, and just thinking about it, thinking through all day, and this was a form of meditation, so like emptying the mind and filling the mind with just one idea. Then later on, like he was very young when he did this work, later on he understood that meditation is perhaps something different, but not necessarily. And in terms of environment, this one was really what ended up become the focus for us, because our experience in Bangkok, as Roberto will tell you later, was different from what we can see, I guess, what we would expect when we say, oh, we go to Thailand to do a reportage. That's a very different experience for what we have. We stayed for 1 month mostly in urban Thailand, so our experience was especially to witness the pollution. The pollution was a big one. And among the artists we interviewed, there was Rangsak, the author of this work, which is called Ash Hearts, which is one of the leading artists and also an environmental activist. His work, like this one, basically he makes sculpture from the relics and the cinders from all different kind of soils which has been contaminated, or maybe even radioactive material sometimes, and creates this shape. And they're very striking for someone who has experienced the city in a deeper way, rather than just go for 3 days and see a temple. So just spend 1 month there and see, and really feels on their own skin, in their own lungs, the sort of the damage of what is happening on the planet, which is magnified in mega cities like Bangkok, but in a smaller way. I mean, it's coming here as well. In terms of environment, there are other artists who work on this concept of the environment in a more, I guess, conceptual way. Noraset was one of them. So Noraset built this kind of installation that as a viewer, you can't get in this sort of box. You can just see them from the outside. But the inside, there is either himself performing, or there is a sort of a little small sort of model of a city or some sort of landscape that he constructed inside the cube. And yes, cameras, little cameras that you can even move like little drones, and you can see the image on the screen outside, so you can see through these cameras, these hidden cameras. And when we interviewed him, he told us a very interesting anecdote, and in this anecdote we could see reflected, mirror our own experience. So he's not a full-time artist like many other artists. He can't make enough money through his art to just do this full-time. And so he works on construction sites. He overviews all the works. And so one day he was assigned to a construction site that was outside Bangkok, and he couldn't go back home to just sleep and then go back the next day. He had to sleep on the site. They assigned him a small house in the middle of the construction site. And this house, he said, when I walked in, I was appalled, because this place had no windows. It was just a square, and just with a bare bed, and the food was horrible, and I had to stay there an entire month, because that was the time that it would take to do his work there. He said in the beginning, that was just the idea of staying there just 1 hour looked horrible to me. I couldn't even, I felt like I couldn't breathe. It was just terrible. But slowly over time, since he had no options, he was forced to stay there.
And slowly, little by little, at the end of the month, he became so familiar with this place that almost felt like home to him. It was a process of adaptation in the end, and in this regard, Roberto will tell us about adaptation and our experience of adaptation in a city like Bangkok. Thank you. Diciamo appunto adattare l'adattamento per creare il pensiero contemporaneo, è questo che rende l'arte thailandese appunto contemporanea. Adesso mi spiego questo concetto che sembrerà un po' contorto, senza andare troppo lontano. Nell'uso comune del termine noi tutti ci adattiamo a qualcosa, ci adattiamo, non lo so, al traffico per chi porta la macchina, ci adattiamo agli stili e ritmi di una città per chi è studente fuori sede, ad esempio, ma oltre me stesso adatto anche le cose che incontro. Ad esempio, se compro un paio di pantaloni ed è troppo lungo, basterà fargli una piccola modifica, lo accorcio, faccio un orlo e lo adatto alla mia altezza. Ebbene, il processo di adattamento alle condizioni ambientali e climatiche ne è un altro esempio, oggi fin troppo sottovalutato, secondo me, come la sua soluzione, e in virtù di questa banalità e consacro timore abbiamo accettato di non riconoscere più una stagione da un'altra. Quindi che succede? Fondamentalmente è la condizione del no, non ci sono più le mezze stagioni. Quante volte l'abbiamo sentito dire, no? Tante volte, quanto appunto questa realtà ne ha sostituita un'altra. Allora io penso che fin quando un luogo comune è un monito bisogna prenderlo in considerazione, quando diventa concreto bisogna averne paura, secondo me. E questa primavera tanto agognata ce lo ricorda continuamente, nel senso ci svegliamo con non più giornate assolate o farfalline tra i fiori. Io non ne ho vista neanche una quest'anno, tra l'altro, ma cambi di scenari repentini, ok? E quindi che cosa facciamo? Noi li affrontiamo in maniera abile, ci copriamo se fa freddo, ci scopriamo se fa caldo, insomma la classica condizione a cipolla. Adesso non so come si tradurrà questa condizione a cipolla, però se andate su internet ci sono delle regole addirittura che vi spiegano come vestirsi in questo modo, ma lasciando i paradossi al loro posto, l'apparente capacità di adattarci, dicevamo, genericamente a questo mutamento delle condizioni climatiche ci fa sentire contemporanei al tempo che viviamo, ci sentiamo idonei, ci sentiamo ordinati, al sicuro, e quindi dopo è scontato di saper adattare la mia sopravvivenza in un certo spazio, in un certo luogo, soggetto a cambiamenti. Ebbene, questa economia della prevedibilità non è altro che un bluff, no? Mi viene in mente anche, non lo so, l'ambasciatore in questo senso dei bluff, che è Trump, no? Che nega qualsiasi tipo di problema legato al clima. 2 giorni fa il Centro America è stato devastato da i tornado e quant'altro, quindi insomma qualcosa ci sarà. Però torniamo a noi, quello che voglio dire, perché questo bluff accade? Perché fin quando sono convinto che il mio agire è sempre nei limiti della mia ragione, ok? Il problema non esiste, per me non esiste più, ok? Mi sento al sicuro, non nutro altro sentimento a riguardo, ok? Ma è un allineamento apparente, naturalmente, ingannevole, appunto, mi copro, mi scopro, non tengo conto dell'inaspettato, dell'imprevedibile, fondamentalmente. La responsabilità verso la mia persona è appagata. Poco importa poi se consumo chili di plastica, ok, questo non importa, perché poi la causa di quell'azione io la vedrò in un tempo altro, in un tempo dilatato, in un tempo che non vedo oggi, ok? Ma probabilmente quando ne subirò gli effetti sarà ormai troppo tardi, e quindi non avrò tutto il mio spirito, l'idoneità di adattamento che credevo di avere, non servirà più a nulla, no? Slide, ok. E qui entra proprio evidente l'importanza dell'emozione, ok? Quale elemento essenziale per non cadere nell'errore. In tal senso Paul Valéry ci ha lasciato un pensiero
che trovo molto raffinato, che è questo: ogni emozione, ogni sentimento mette in rilievo un difetto di adattamento. Ok, naturalmente questo ha tante letture soggettive che potete sperimentare ognuno di voi. A me piace associarla a due caratteri distinti e separati. Da una parte c'è il carattere di chi processa le proprie emozioni per relegarle a un silenzio, supirle rispetto a una certa situazione, che accetta supinamente, appunto. Questo è colui che adatta il problema a se stesso, no? Come si adatta il pantalone facendo l'orlo. Quindi che succede? Che in realtà sminuisce, no? Con negatività il sentimento rispetto a questa cosa, non si rende conto della gravità della situazione. Invece dall'altra parte c'è il carattere di chi nutre questa emozione, godendone del potere che questi hanno di spingere verso la comprensione e la soluzione di qualcosa, mettendosi così in un atteggiamento di responsabilità, di assunzione del problema, di apertura alle opportunità che si nascondono dietro una difficoltà. E quindi qui l'emozione che cosa fa? Qui l'emozione è intesa come un atto creativo capace di legare i vari segmenti di una società al proprio tempo, alla propria contemporaneità. Altrimenti cosa accadrebbe? Accadrebbe una scissione, una separazione, un distacco che determina il nascere e il morire di una parte, perché no, gli opposti tendono a sopraffarsi l'uno con l'altro. Zaccate, arriviamo qui alla magica Bangkok. Allora, che succede? Bene, similmente questi differenti caratteri si trovano dappertutto e sono presenti anche nell'arte contemporanea. Io personalmente li ho vissuti in prima persona con l'esperienza in Bangkok insieme alla dottoressa Naima Morelli, perché cioè, di solito per gli stranieri che visitano la capitale più grande della Thailandia, magari maturare un'esperienza di quotidianità risulta sfuggente, perché magari ci si sta per poco tempo. Comunque Bangkok è una città di snodo per arrivare ad altre mete magari più conosciute, eccetera, eccetera, e quindi in quel poco tempo si sperimenta la città da un punto di vista strettamente panoramico. Allora mi viene in mente il Palazzo Reale, mi vengono in mente i templi, mi viene in mente questi meravigliosi hotel di lusso che sono un po' incastonati nella città, che sono dei porti sicuri, insomma, lontano dal caos. È diverso invece misurarsi con una realtà vera di un sistema sociale, urbano, economico, politico, culturale. Là mi sono subito accorto che dell'immaginario esotico di Bangkok c'era ben poco, no? Di quelle manifestazioni che si trovano sulle agenzie di viaggio, nelle agenzie di viaggio, c'era veramente ben poco. E quello che più, secondo me, la caratterizzava questa città, mi viene di chiamarla donna, sono i cavi elettrici aggrovigliati, no? Che erano sopra, alle teste di chi passava, insomma. E quindi sicuramente lo spirito di adattamento in quel caso ha dovuto fare la sua parte, no? Ha dovuto fare la sua parte anche scontrandosi con l'inaspettato. Adesso io non è che voglio fare il catastrofista, però veramente ci siamo trovati in situazioni difficili per noi perché non abituati. Okay? Quindi anche solo attraversare la strada dovevamo superare una serie di barriere architettoniche, siamo arrivati lì comunque con l'allerta smog, e quindi cioè un'allerta smog che non è quella di Torino, è un'allerta smog dove comunque bisogna andare con delle maschere molto importanti, insomma. Quindi è stato un po' faticoso in questo senso, e l'unica via di fuga, insomma, che si poteva riconoscere erano questi giganteschi cartelloni pubblicitari, questi giganteschi video, ok, di pubblicità appesi sui grattacieli in ogni angolo, ok, che davano chiaramente una rappresentazione di un mondo ideale, colorato,
meraviglioso, sotto però questo cielo grigio e tutti con le maschere, ok? E quindi erano un po' delle finestre dove rifugiarsi, ok? Quindi che cosa ha fatto la città, secondo me? Che cosa ha fatto? Ha adattato una serie di condizioni difficili, promuovendo l'illusione di un agio, di un immaginario che ancora oggi viene promosso in un certo modo, ok? E quindi tra immaginario e realtà, fra queste due possibilità, oscilla la lotta e l'adattamento, che non è però un atto spontaneo in Thailandia, ma è una scelta. Ed è per questo che gli artisti thailandesi sono in continua corsa con il proprio tempo e spazio, rendendoli una comunità organizzata per un unico obiettivo, cioè che è quello di tradurre la propria contemporaneità al di là della favola. Ok? Sac. Non è un caso appunto che alcuni di loro utilizzano linguaggi ingannevoli per denunciare condizioni reali. Per esempio un artista in particolare, che è Kawita Vatanyankur, ok, incarna questo paradosso perfettamente nelle sue opere. Kawita utilizza il video e la performance adattandolo ad un linguaggio globale, creando sequenze molto pop, molto colorate, molto cariche, che ricordano appunto la ricreazione pubblicitaria che investe tutta la città, ma al contempo dà voce a una serie di denunce sociali legate allo sfruttamento del lavoro, al ruolo della donna in una società patriarcale, alle minoranze. E questo lo fa in prima persona, identificando quelli che sono degli oggetti che simboleggiano appunto una cultura sotterranea, una cultura sotterrata fondamentalmente da quello che magari può percepire una persona dall'altra parte del mondo, ok? Infatti qui c'è una performance in cui poi, Naima, correggimi o intervieni se sbaglio, in cui lei chiaramente diventa un telaio e quindi personifica se stessa, il dolore, ok? La difficoltà dello sfruttamento del lavoro. E quindi questo trovo che sia un ottimo esempio di mashup di quello che finora vi sto dicendo, forse non lo so, anche in maniera confusa. Però il fatto è questo, appunto, e anche se ad un occhio occidentale questi strumenti possono apparire scontati, cioè nell'arte parlo, cioè appunto noi siamo abituati, ci portiamo dentro di noi un carico, no, di linguaggi e di intelligenza rispetto comunque ai linguaggi che ormai sono appunto assimilati e dati per scontato, e quindi magari a volte capita che si va dall'altra parte del mondo e si vede un artista che fa performance con il video e magari, non lo so, uno della vecchia Europa dice vabbè, che avanguardia pura, no, non è così naturalmente, è lì l'errore. In realtà sono necessari per quel tipo di cultura, per quel tipo di condizione, ok, per rappresentare un tempo e una realtà di una società che vuole essere in linea con la sua condizione, ok? Perché solo in questo modo si può evolvere insieme. Allora, mentre Sara parlava, insomma, mi è venuto in mente un altro concetto che purtroppo viene un po' violentato in questo periodo di tempo tra economisti, filosofi, eccetera, eccetera, che è quello della resilienza. Allora, la resilienza è diciamo un carattere molto particolare, perché la persona resiliente trova nel trauma la forza per rigenerarsi, mantenendo però sempre fede a se stesso, ok? E lo fa come fosse un cerchio concentrico, parte da se stesso, dalle relazioni e ai contesti più ampi. Questa cosa forse in Europa l'abbiamo dimenticata, forse abbiamo adattato il problema dell'arte, della politica, dell'immigrazione, del clima a noi stessi come si adatta a un vestito, poi non lo so, oggi, poi domani chissà, non lo so, vabbè, grazie.